చలి అయితే బేబస్గా ఉంది అయ్యో. చలి అయితే ఈవెన్ నేను స్వెటర్ జాకెట్ వేసుకున్నా, గ్లౌస్ పెట్టుకున్నా సరే చలి ఇంకా లోపలికి వస్తుంది. నాన్న బుజ్జిగా నా పక్కకుంటారా వెళ్ళిపోతాం. సో పోతాయో అయిపోయింది. హార్స్ రైడింగ్ అబ్బో క్రేజీ ఉంది అన్న. ఊటీ ఇదేనా ఊటీ రోడ్డు? ఓహో కన్ఫ్యూజ్ అయ్యావయ్యా రోడ్డు. వస్తున్నాం ఊటీకి. సో ఇంకో 7 కిలోమీటర్ అంట. సో విల్ సీ హౌ ద వస్తున్నాం ఊటీకి. సో ఇంకో 7 కిలోమీటర్ అంట. సో విల్ సీ హౌ ద వీడియోస్ విల్ కమ్ హియర్. సో ఫ్రంట్ మోడ్లో ఇదే పెట్టాను డీజే కెమెరాని. చూద్దాం. సో ఓకే సో అక్కడ మనం హిల్ వ్యూ చూడొచ్చు. సూపర్ ఉంది అనిపిస్తుంది నాకైతే. సో మీకు కూడా నచ్చినట్టయితే చెప్పండి, కామెంట్ చేయండి. సో మీరు ఎప్పుడైనా ఆల్రెడీ వచ్చిన ఈ ప్లేస్కి, ఏమైనా ఎక్కడైనా స్పెషల్ ఏమైనా ఉంటే చూడాల్సిన ఉంటే, నెక్స్ట్ ఇంకెవరైనా వద్దాం అనుకుంటే వాళ్ళకి అర్థమైనా వాళ్ళకే హెల్ప్ అవుతుంది. సో ప్లీజ్ డూ కామెంట్. సో లెట్స్ గో ఫర్దర్. సో ఇక్కడ okay, let's take this robotic this. So wow, beautiful. సో మన బ్యాటరీ కూడా అయిపోయినట్టు ఉందని కెమెరా ఛార్జర్ కూడా పెట్టుకోవాలి మళ్ళీ. బండి అసలు ఎక్కలా ఉంది మంది. మన హైట్ ఆడుకున్న బండి అయితే బైక్స్ అయితే ఈజీగా డిస్టెన్స్ క్రాస్ చేస్తాయి. మనం అనేబుల్ టు మూవ్ దిస్ బైక్ సో ఫార్. సో లెట్స్ గో ఫర్దర్. నాన్న బుజ్జిగా నా పక్కకుంటారా వెళ్ళిపోతాం. సో ఒక 7 కిలోమీటర్స్ అంట. సో మై గాష్, ఎదురు రోడ్డు. ఊటీ బ్రో, ఊటీ రోడ్డు, ఊటీ జస్ట్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను ఒకసారి. అమ్మ అలాగనే
మళ్ళీ వేరే వాళ్ళని అడుగుతా, నాకు అసలు డౌట్ ఉంది మళ్ళీ ఊటీ కదని. అన్న ఊటీ ఇదేనా? ఊటీ రోడ్డు ఊటీ ఇదేనా? కేలా రోడ్డా ఇది? ఇదే రోడ్డు ఇదా? ఊటీ. సరే థ్యాంక్స్. ఓహో కన్ఫ్యూజ్ అయ్యా భయ్య రోడ్డు. మా వాడు ఎటు వెళ్ళాడు ఏంటో. ఇట్లా రోడ్డు ఎందుకు వెళ్ళాల్సింది నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఇంటికి వెళ్ళిన రోడ్డుకే నాకు అర్థం కావట్లేదు. సో లెట్స్ గో లెట్స్ గో. చలి అయితే బేబస్గా ఉంది అయ్యో. చలి అయితే ఈవెన్ నేను స్వెటర్ జాకెట్ వేసుకున్నా, గ్లౌస్ పెట్టుకున్నా సరే చలి ఇంకా లోపలికి వస్తుంది. ఏమో ఇట్లా బాబు. ఓ మై గాడ్, ఇంత చలేంట్రా బాబు. చలి. అయ్యయ్యో చలికాలం చంపేస్తుంది అయ్యో చలికాలం చంపేస్తుంది అయ్యో. హార్స్ రైడింగ్ అబ్బో క్రేజీ ఉంది. పైకా చూడనా? గుర్రాలు మామూలు లేవు అసలు. చూడన్నాడు మావాడు. the Ooty. So looking so damn good. Looking. ఎక్కడ చూసినా చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీస్ అంట. చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీస్, నీలగిరి సిల్క్.
సో లేదా సో అదే ఫ్రెండ్స్, ఊటీ ఎబౌట్ టు ఎంటర్. బతాయో అయిపోయింది.